First of all, I would like to thank all my colleagues who worked hard to ensure that the Sakharov Prize was awarded to two imprisoned journalists. Despite the distance of more than few thousand kilometers between the prisons of Andrei Pochobut and Mzia Maglobeli, their fight for freedom is the same. How did it all start? Can this happen in our countries? In both, in Belarus and Georgia, everything started with democratic elections. The beginning was to suppress the media, national broadcasters first of all. It's important for us to analyze the path of these nations to the day when journalists ended up in prison, because our democracies are also under attack. The Sakharov Prize yesterday was about all the prisoners of conscience and freedom suffering in Lukashenko's and Bidzina Ivanishvili prisons. We send them a clear message from the European Parliament. You are not alone. We see you, we hear you, and we are trying to help you. You have many friends here in the European Parliament. However, the situation in Georgia is getting worse. I would like to draw your attention to a recent BBC investigation. It reveals that a chemical agent from the First World War was used in the suppression of protests in 2024. Chemicals were mixed into water cannons. This must be investigated and revealed. I call on the Commission and Council to react, to initiate an international independent investigation. The fact that the Georgian authorities are afraid of an independent investigation only shows that they are afraid of the truth and punishment. This shows that the facts revealed by the BBC are most likely true. We must help the struggling Georgian people because Georgia is Europe. Thank you. Merci beaucoup, Tobias Kremer. Colleagues, imagine a substance that robs you of your breath, that sets your skin on fire, that causes violent coughing and vomiting, and not just for a few minutes or hours, but for days and weeks. A substance so monstrous that when you try to wash it off, it only burns more fiercely. Colleagues, these are the effects of Kmite, a World War I-era chemical weapon used for trench warfare. And today we see independent reporting that suggests that it's used again here in Europe. According to the reports, Georgia's authorities have put it into water cannons that they have directed not at an invading army, but against their own people, against women and children, students and nurses, workers and journalists. And why? Because for over a year now, Georgians still dare to protest peacefully for a democratic regime, for the rule of law, but most importantly for their European future. And colleagues, we must say it clearly that if these reports are true, and this regime uses chemical weapons against its own population, then they have given up all pretense and all ambitions to join this European family. But colleagues, that doesn't mean that we should give up on Georgia itself. Because we can see another Georgia still, a Georgia that stands tall in the face of repression, that will not sell its European soul to become a puppet of the Kremlin. We see this Georgia in the streets of Tbilisi, and we see it this week here in Strasbourg, embodied by Mzia Maglobeli, the winner of this year's Sakharov Prize, a journalist imprisoned on fabricated charges, but whose courage and quiet defiance exposes every day the weakness of her oppressors. Colleagues, let us be inspired by this courage and bring about an independent international investigation into the use of such chemical weapons by the Georgian Dream government. Let us finally impose real and targeted sanctions, not just on a few diplomatic passports, but on the de facto ruler of Ivanishvili himself and on every single one of his accomplices involved in such heinous crimes. Colleagues, Georgians are showing real courage every day in fighting for a free and democratic Europe. Let's do the same. Merci beaucoup. Thierry Mariani. Depuis des mois, la Géorgie subit une pression médiatique sans précédent de la part des institutions européennes. Ces attaques remettent en cause la légitimité des institutions de Tbilissi, de son système judiciaire et des choix souverains des électeurs géorgiens. Il s'agit d'ingérences menées par des ONG et des réseaux politiques étrangers dont le Parlement européen se fait le relais et la voix zélée. Monsieur le Commissaire, si j'ai bien compris, vous nous avez annoncé que ces derniers mois, 24 millions avaient encore été donnés pour soutenir ces organisations.
Et c'est vrai qu'ici, vous rêvez de renverser un gouvernement géorgien qui n'obéit pas aux injonctions de la Commission européenne. Car en effet, ce pays a le tort de vouloir protéger son ordre constitutionnel et de lutter contre toutes les tentatives de déstabilisation, qu'elles viennent de Moscou ou qu'elles viennent de l'Europe. Enfin, si l'on cherche quelqu'un qui veut une aggravation réelle de la crise démocratique, cherchons du côté de Bruxelles. Regardons ce qui s'est passé en Roumanie, où une élection présidentielle a été annulée sur des bases contestables. Regardons ce qui se passe en France, où la favorite des élections présidentielles sera peut-être empêchée de se présenter. Merci. Adam Bielan. Mr. President, we are witnessing Georgia's rapid authoritarian turn driven by Georgian Dream parties, repressive legislation against civil society and media. We deeply regret that the ruling party has turned away from the path of genuine European integration and NATO membership, while increasing the country's vulnerability to external influence, above all from the Kremlin. Let me be clear, our solidarity is with the Georgian people and with Georgia's vibrant civil society, which for years has been the engine bringing the country closer to the Euro-Atlantic community. We also strongly reiterate our urgent demand for the unconditional release of former President Mikhail Saakashvili on humanitarian grounds, so that he can access adequate medical treatment abroad. His recent transfer back to Rustavi prison is a punitive, politically-driven decision. Georgia still has a European choice, but that choice is made through free citizens, free institutions and free debate. Thank you. Merci beaucoup. Orateur suivant, Mehdi Kazbani. Thank you, President. Dear Commissioner McGrath, dear Minister Bierre, on behalf of the Council, dear colleagues. Exactly 2 years ago, Georgia was granted EU candidate status, and 1 year ago, that process was rightfully frozen. Georgia has been pushed towards a Russian-style autocracy. Laws against free media were passed. Elections were manipulated. Hundreds of people were beaten for peacefully protesting. Even the use of chemical weapons against civilians was justified. Today, Georgia holds more political prisoners per capita than Russia. Brave journalists like this year's Sakharov Prize winner Mattia Amaglobeli are imprisoned. Prominent opposition figures, even from our own political family, ALDE, are behind bars. And Georgian Dream does not stop. They now want to ban all opposition parties. But we Europeans should say no. And be clear that this democratic crackdown comes with responsibility. Georgian Dream officials are instruments of the Kremlin's hybrid war against Georgia and Europe, and help Russia bypass international sanctions. The EU waited too long and must impose targeted sanctions now. Suspend visa liberalisation for Georgian Dream officials. They must pay the price, not the Georgian citizens. The EU must apply real pressure, demand the release of all political prisoners immediately, and insist on new, free and fair elections. No excuses, no delays. We owe it to all those fighting for a free and democratic Georgia. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Schilling ze skupinu Zelených Európska slobodná aliancia. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich heute vor Ihnen stehe, dann denke ich an einen Moment. Ich denke an den Moment, wo ich in Georgien im Gerichtssaal gestanden bin. Wo ich im Gerichtssaal gestanden bin und Mzia Amaglobeli in ihr Gesicht geschaut habe. Wie sie hinter einem Glaskäfig gesessen ist und ganz, ganz viele Journalistinnen und Journalisten diesen Prozess begleitet haben. Wenn ich heute vor Ihnen stehe, dann tue ich das für Mzia. Dann tue ich das für all die Menschen in Georgien, die jetzt gerade nicht gehört werden. Die jetzt gerade nicht gehört werden können, weil sie stumm gemacht werden, weil sie verhaftet werden, weil sie eingesperrt werden. Und das ist kein Einzelfall. Was wir hier in Georgien sehen, ist klassisches russisches Playbook. Wir müssen es klar benennen. Es ist
das, was passiert in einem Regime, wenn demokratische Kräfte verlieren. Wenn prorussische Regime an die Macht kommen, dann werden Journalistinnen eingesperrt. Ich habe mit ihnen geredet, mit der Familie von Mzia, mit ihren Freundinnen und Freunden. Und eine Sache ist klarer denn je, die werden nicht aufgeben. Diese georgischen Menschen, die auf die Straße gehen, die laut sind, die stark sind, die werden sich nicht unterkriegen lassen. Mein Kollege hat es gerade schon gesagt. Und wir hier im Haus, wir debattieren, gehen raus und machen dann weiter Business as usual. Diese Menschen in Georgien, die leben in einem Regime, in dem sie bedroht werden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Und deswegen haben wir als Europäische Union eine Verantwortung, diesen mutigen Menschen gegenüber genauso mutig zu sein, Sanktionen auszusprechen, die auch durchzusetzen. Und zwar welche, die richtig übel wehtun, die denen wehtun, die das verdient haben, die Menschen unterdrücken. Wenn ich heute hier stehe, dann möchte ich den Menschen in Georgien sagen, hey, wir stehen an eurer Seite. Und zwar bis ihr Teil dieser Europäischen Union seid. Eine Freundin von Mzia, die hier gesprochen hat vor 2 Tagen, hat gesagt, diese Flagge könnte einen weiteren Stern vertragen. Und ich stimme ihr zu. Aber dafür muss sich ganz schön viel ändern. Für diese ganzen mutigen Menschen, und das hat Mzia bei ihrem letzten Gerichtsprozess gemacht, sie hat einen Zettel raufgehalten, obwohl sie jetzt 2 Jahre in Haft ist, auf dem stand, a slap for the regime. Und das ist, was Mzia Kabeli macht this und is wir. not something which is in line with the rules of procedure. And this concludes the rounds of the speakers for the political groups. And yes, don't please try to trick it with showing the signs at the last moment. The blue cards are now open, and also I would like to inform you that we'll have to be more strict with the time because we're running out of time. So without further ado, please, Mr. Minister, the floor is yours. Mr. President, Madam Minister, Commissioner, ladies and gentlemen. Yesterday, the European Parliament honoured Mzia Amaglobeli, a courageous representative of Georgia's pro-democracy movement, as one of the 2 Sakharov Prize laureates of this year. That Georgians are fighting to defend their democracy speaks volumes. The country was once a front-runner of the Eastern Neighbourhood policy. Colleagues have already pointed out the democratic decline marked by state capture, a severe crackdown on civil society, and electoral fraud should concern us all. Commissioner McGrath, the Eastern Partnership was conceived in more optimistic times. It delivered connectivity and reforms and helped to bring Ukraine and Moldova onto a clear European path. But it obviously lacks effective tools to prevent democratic backsliding or to respond to sustained malign influence, as we now unfortunately witness in Georgia. The deepening democratic crisis in Georgia reminds us that a solid neighbourhood policy, and in the same spirit our enlargement policy, must be clear, credible and conditional, standing against those who undermine this and standing with those who choose Europe, the great people of Georgia. Thank you. Teraz poprosím kolegyňu van Bremt. Nech sa páči. Thank you very much, Chair, President. It's been mentioned the Sakharov Prize of yesterday is a very powerful reminder. The situation in Georgia is getting worse, not better. Opposition parties, civil society, independent media, pro-democracy activists, they're all paying the price for standing up for democratic values. 13 years of prison, that is what opposition leader Kakaria is facing. The use of political motivated prosecution is unacceptable in a democratic society. And, as been mentioned by Tobias, according to a BBC investigation and other research, a World War I chemical agent was used in water cannons against a peaceful protest last year. Dear colleagues, you cannot use chemical weapons against your own people. That is criminal, and we must have a full and independent investigation. And I call upon the Commission to do that, to go for a full and independent investigation. The local elections, colleagues, of the 4th of October did not move Georgia closer to democracy. On the contrary.
And we in Europe, the European Parliament, but also broader all the EU institutions, we have to continuously stand firmly with the Georgian people, with the journalists, with civil society, and with those political actors who defend democratic choices. And with young people, because a lot of young people are there on the streets. They are fighting for their dream of a European future. We cannot let them down. Thank you. And Mr. Sipper pressed blue card but disappeared. So now he left. He pressed the blue card and left, probably by mistake. So you don't have a blue card because the person that wanted to give you the blue card left the room. Yeah. Yeah, such a pity, I'm sorry to say so. Nor is he standing there with a blue card in his hands. So let me give the floor to Madam Vrecionová, please. Děkuji, pane místopředsedo. Gruzie byla ještě nedávno zemí s jasnou evropskou budoucností. To se ale bohužel za vlády strany Gruzínský sen zcela změnilo. Vláda najela na ruskou propagandu, začala používat politiku strachu a následně i omezovat demokratické mechanismy a manipulovat volby. Značná část gruzínské společnosti s tímto obratem nesouhlasí a nepřestává veřejně demonstrovat. Jsme ale svědky opakované policejní brutality či zneužívání násilí ze strany organizovaných skupin vládních příznivců. Bohužel se množí i konkrétní případy mučení či věznění odpůrců režimu. S takto nastaveným vládním táborem v Gruzii nemůžeme spolupracovat, jak to v EU prosazuje například maďarský premiér Orbán, a měli bychom naopak rozšířit sankce proti představitelům tohoto autoritativního režimu. Gruzie patří do Evropy, její současná vláda nikoli. Děkuji. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Žalimasa. Nech sa páči. Dear Commissioner, dear colleagues, together with Hungary, Georgia has become an electoral autocracy. It has already established an oligarchic one-party dictatorship. This is reflected in new legislation restricting peaceful protest and freedom of association, and contrary to the European standards of democracy as developed by the Venice Commission. And also in recent educational reforms that undermine democratic values and distance the country from Europe. Particularly alarming are reports by the BBC that, if confirmed, a banned World War I chemical agent known as camite was used against protesters. Such use would be in breach of the Chemical Weapons Convention, one of the greatest achievements of humanity, which allows only narrowly defined riot control agents with rapidly reversible effects. An independent international investigation is therefore essential to establish the facts and ensure accountability, including where appropriate, through universal jurisdiction. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Ondruša, nech sa páči. Kolegyne a kolegovia, ak chceme zmeniť kritickú situáciu v Gruzínsku, musíme sa vrátiť k momentu, kedy sa z vynikajúceho kandidáta na členstvo v Európskej únii zrazu stal nepriateľ, kedy EÚ začala na gruzínsku vládu útočiť a ovplyvňovať voľby proti nej. Tým momentom bolo rozhodnutie Gruzínska nepripojiť sa k protiruským sankciám, pretože EÚ nedokáže nahradiť dodávky energií z Ruska a Gruzínci by pomrzli a museli zastaviť hospodárstvo. Pretože 20 rokov Rusi okupujú pätinu gruzínskeho územia a Európska únia za celý ten čas s Ruskom veselo obchodovala a spolupracovala. Pretože ruská armáda dokáže sa dostať do Tbilisi za 48 hodín, keďže Gruzínsko nie je členom NATO, je odkázané aspoň neprovokovať Rusov, lebo EÚ mu neponúka žiadne bezpečnostné garancie. Pre dosiahnutie zmeny v Gruzínsku musí EÚ klásť férové podmienky, priznať si vlastné chyby spred 3 rokov a začať realistický dialog. My sme tí silnejší, konajme teda zodpovedne a s reálnymi výsledkami namiesto silných rečí. V opačnom prípade zostanú Gruzínci a Gruzínky obeťami našej nerealistickej a preto voči nim bezohľadnej zahraničnej politike. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegu Ščerbu, nech sa páči. Wysoka Izbo, przede wszystkim chciałbym rozpocząć od
mojego najwyższego szacunku, który chciałbym wyrazić społeczeństwu obywatelskiemu Gruzji, które od ponad roku, każdego dnia, każdej nocy walczy o swoją wolność i swoją europejską przyszłość. I to jest marzenie prawdziwej Gruzji, które musimy wspierać w tym domu demokracji. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co widzimy w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, te plany, które zostały upublicznione w połowie listopada, zmiany w ordynacji wyborczej, de facto pozbawiają możliwości udziału w wyborach powszechnych Gruzinów mieszkających za granicą. To jest zamach na prawa czynne obywateli i obywatelek państwa gruzińskiego. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że my również jako Polska bardzo krytycznie oceniamy sytuację w Gruzji. Podjął tę decyzję minister Sikorski, aby wstrzymać, zawiesić programy rozwojowe w Gruzji, które uwzględniałyby instytucje publiczne. Ale jednocześnie mamy determinację i chcemy zwiększać współpracę z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi. Musimy wspierać wolne media w Gruzji, musimy wspierać tych, którzy chcą demokratycznej Gruzji w strukturach europejskich i euroatlantyckich, co równie ważne. Dziękuję bardzo. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Marana, nech sa páči. Grazie Presidente. La Georgia è un bivio e noi con lei. Conosciamo bene la voglia di Europa delle nuove generazioni georgiane. Ci siamo commossi nel vedere le bandiere europee nelle strade di Tbilisi. Oggi, tuttavia, vediamo con amarezza cadere in Georgia, uno dopo l'altro, gli elementi essenziali che fondano i valori europei. Elezioni non libere, gli attacchi alla stampa, l'incarcerazione di oppositori e del premio Sakharov Mzia Amaglobeli. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a tali violazioni. E non è accettabile, come fa il primo ministro georgiano, parlare di presunte ingerenze dell'Unione nella sovranità del Paese. I principi di libertà e democrazia vanno difesi ovunque e a maggior ragione in uno Stato candidato a far parte dell'Unione Europea. Noi restiamo al fianco del popolo georgiano e auspichiamo che il governo ristabilisca presto le condizioni essenziali di libertà indispensabili per riprendere un percorso di avvicinamento all'Europa nel rispetto dei principi democratici. E a chi lotta per la libertà in Georgia dico: continuate a resistere, anche in Georgia tornerà il sole. Grazie. A teraz poprosím pani przewodniczącą Gośniewską. Przemawiam jako Polka, która pamięta jeszcze zapach gazu łzawiącego, oraz jako przyjaciel Gruzji, którą się kradnie. Nie czołgami, lecz zdradą. Kryzys Tbilisi nie ma już charakteru politycznego, ma charakter kryminalny. Reżim używa chemicznych środków parzących przeciwko studentom trzymającym flagi Unii Europejskiej. Wielokrotnie wzywaliśmy do uwolnienia prezydenta Saakaszwilego. Reżim jednak ignoruje każdą europejską rezolucję. Dlaczego? Ponieważ Saakaszwili jest celem osobistej wendety Putina, a jego dalsze więzienie stanowi akt lojalności Tbilisi wobec Kremla. Musimy wreszcie wskazać architekta tej katastrofy, Bidzinę Iwaniszwilego. Stany Zjednoczone zadziałały. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Iwaniszwilego. Amerykanie nazwali go po imieniu. Rosyjski aktyw, który przejął aparat państwa, aby rozmontować suwerenność Gruzji. Nie możemy udawać, że mamy partnerstwo z rosyjskim pełnomocnikiem. Czas wyrażania zaniepokojenia minął. Musimy natychmiast objąć Iwaniszwilego sankcjami. W przeciwnym razie będziemy świadkami ponownego opadania. Thank you very much. As I said, I sadly have to be strict with the time. A teraz poprosím pana kolegu Barnu. Nech sa páči. Thank you, Chair. We are currently witnessing a systematic assault on democracy in Georgia. The ruling regime is actively dismantling independent institutions, silencing the media, and undermining judicial independence. We strongly condemn the brutality we have seen, including the use of chemical agents against peaceful protesters. This violence must stop. We demand the immediate release of all political prisoners and opposition leaders who have been unlawfully detained.
We call for the repeal of all repressive legislation and full restoration of civil liberties. But words are no longer sufficient. We urge Member States to impose targeted bilateral sanctions against the officials responsible for this backsliding, while simultaneously stepping up EU support for the country's independent media and civil society. Democracy will prevail, must prevail, as long as is defended. Thank you. Ďakujem pekne a poprosím teraz pani kolegyňu Firmenich. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was würde in Brüssel passieren, wenn eine Gruppe Demonstranten gewalttätig versucht, den Sitz der Regierung zu stürmen? Wie wären die Reaktionen, wenn hier Politiker aus dem Umfeld einer ehemaligen Regierungspartei jedem Polizisten 200.000 $ versprechen würden, der den Einsatzbefehl gegen die Umstürzer verweigert? Genau das ist, was in Tiflis passiert ist. Und hier im Haus wird das gefeiert. Das finde ich unfassbar. Die EU legt bei Georgien eine Doppelmoral an den Tag, die zum Himmel stinkt. Es geht nicht um Rechtsstaatlichkeit, um Demokratie oder um Menschenrechte. Es geht schlicht und ergreifend darum, aus geopolitischen Gründen in Georgien einen Regime-Change herbeizuführen. Die EU will einen neuen Frontstaat gegen Russland schaffen und ist gerne bereit, wie die Ukrainer nun auch die Georgier ins Feuer zu schicken. So verspielt man den letzten Rest der eigenen Glaubwürdigkeit. Wer für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist, setzt auf Diplomatie und nicht auf Regime-Change. Vielen Dank. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Štýra. Hvala predsjedniče. Tijekom protekle godine svjedočimo o kontinuiranom demokratskom nazadovanju u Gruziji i to pritiscima na neovisne medije, zastrašivanju civilnog društva, selektivnoj primjeni pravosuđa te donošenju zakonodavstva koje u suprotnosti s temeljnim europskim standardima. Provedba zakona o stranom utjecaju stranim agentima predstavljaju i dalje izravan izazov slobodi udruživanja i izražavanja unatoč ponovljenim upozorenjima Europske unije. Dodjelom statusa kandidata Gruzija je dobila šansu koju su, nažalost, vlasti protiv volje građana odlučile upropastiti. Europska unija je stoga odlučila da se pristupni proces Gruzije ne može nastaviti bez punog poštovanja demokratskih načela, vladavine prava, temeljnih prava. To dakako je i poruka ostalim kandidatima da nema popusta oko kriterija za članstvo. No, moramo reći, odgovornost ne leži na gruzijskom narodu. Javna potpora europskom putu i dalje je snažna, a građani su u više navrata pokazali svoju predanost demokratskim vrijednostima. Stoga Europska unija treba, kao što je najavljeno, pojačati potporu civilnom društvu, neovisnom novinarstvu, demokratskim institucijama uz dosljednu i transparentnu primjenu uvjetovanosti i sankcijama prema onima koji podrivaju demokratske norme. Hvala vam. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Assisa, nech sa páči. Muito obrigado, Sr. Comissário, Sra. Ministra, caras e caros colegas. Não há muito tempo a Geórgia encarava o seu futuro com confiança, porque via projetado no horizonte a integração na União Europeia. É muito penoso para todos nós ver este país fazer marcha atrás no processo de adesão e ser conduzido pelo atual governo para a órbita da Rússia, onde só encontrará a lei do mais forte e a repressão das liberdades. Os sinais de deriva autoritária são hoje inequívocos. O poder reprime as manifestações de uma população que deseja um futuro democrático e europeu, em especial os mais jovens. Persegue as vozes dissidentes, os opositores, os jornalistas, a sociedade civil. É difícil conceber as razões que levaram o Partido Sonho Georgiano a trair o sonho do povo georgiano, porque este é um caso evidente de desencontro entre quem governa e quem é governado. Oxalá o povo da Geórgia tenha a força para evitar este retrocesso clamoroso, porque o verdadeiro sonho georgiano, estamos em crer, consiste no desejo profundo da sua juventude. E esse sonho não é a união com a Rússia, é a união com a Europa e com tudo aquilo que esta representa. Ďakujem. Und dann würde ich der Kollege Brandstätter bitten. Pardon. Thank you. Dear colleagues, the European Union must stop treating partnering countries, including Georgia, as instruments of political convenience or as arenas for exporting internal EU policy disputes.
Every partnering country deserves respect and good faith engagement, aimed at resolving challenges, not disengagement when the government does not comply with the absurd EU policies. Georgia was the first country attacked by Russia in the 21st century and still has parts of its territory illegally occupied by Russia to this day. At the NATO summit in Bucharest in 2008, Georgia clearly expressed its ambition to join the alliance. Yet key NATO and EU member states blocked that path. Despite this, Georgia has continued to engage constructively with the European Union. This year, though, in 2025, it accepted the EU human rights dialogue in good faith, only to see it abruptly and unjustifiably postponed by the EU. Abandoning Georgia now would be unjust, strategically short-sighted, and a moral failure for the European Union. Dear Commissioner, if you really care about the Georgian people, start the dialogue with Georgia now. Thank you. Ďakujem. Und jetzt der Kollege Brandstätter, bitte sehr. Minister, it started as a Georgian dream and it turned out to be a Georgian nightmare. But there is hope. We see it's now 385 days that people go on the street and they are so courageous. I really admire them. I sometimes ask myself, what would I do? Would I be afraid? Would I do what they do? They are courageous. They fight for democracy. The so-called Russian world crept into Tbilisi, and this time not with tanks, but through the hands of a Russian oligarch with his nightmare. But the Georgians, they have a European future, and we know that. On the other hand, there are no one from the right-wing parties here. Just one was here, and he explained what the Russians want. He explained the Ruski Mir, and that should remind us our democracy is also not a given. We have to work for it, we have to fight for it, and we have to understand what they want. They also want us in a Ruski Mir, but Europe will be free, united, if we work together. Thank you very much. Danke vielmals. Und jetzt der Kollege Lopatka, bitte sehr. Dear colleagues, over the past year, we have been witnessing a decline in the state of democracy in Georgia. While Georgia achieved candidate status for EU accession in 2023, the country is sadly currently experiencing backtracking on its path toward European integration. A key concern is the increasing repression of the free media. Yesterday, we were able to award the Sakharov Prize to Mzia Amaglobeli, a Georgian journalist who was imprisoned in January 2025 and is widely considered to be Georgia's first political prisoner since independence. This case, unfortunately, also fits into a pattern of worrying developments, such as undermining of the judiciary, the intimidation of the opposition, and, as it was mentioned, more and more closer relationship with Russia. Georgia's ratings in international democracy monitors have sharply declined. It is not too late, I would say, for Georgia to return to a strong European path, as was the case just a few years ago. The government must follow European values, especially the rule of law and media freedom. And we have to support human rights defenders and activists in Georgia who risk a lot to defend European values. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Piculu. Nech sa páči. Thank you. Dear colleagues, unfortunately, Georgia is a prime example of an EU candidate country heavily derailing from the European course, what is deeply regretful. We all remember images of pro-European Georgians with the EU flags on the street to whom I pay tribute, while heavily condemning the use of violence against them, as well as threats to civil society and independent media. We should be especially disgusted by serious accusation of using toxic chemical against protesters. A full and independent investigation on the matter is a must. The overall democratic backsliding and the downfall to the ironclad fist regime mimicking Kremlin is deplorable. The Georgian dream, yes, ruling turned a nightmare to Georgian citizens who overwhelmingly support EU membership. However, it's not too late to set Georgia on the EU path
what is backed by the free quotas of its citizens. They have every right for a better, safer and prosperous European future. Thank you. Hvala. A teraz poprosím kolegu Sturzu. Nech sa páči. Stimați colegi, înghețarea relațiilor dintre Bruxelles și Tbilisi este profund regretabilă, nu doar pentru Georgia, ci și pentru întreaga Uniune Europeană. Avem un interes strategic clar de a fi prezenți și relevanți în Caucazul de Sud, o regiune esențială pentru securitatea continentului nostru, pentru stabilitatea vecinătății estice, dar și pentru interesele energetice și economice ale statelor membre. Nu ne putem permite să pierdem Georgia și, la fel de important, nu ne putem permite să pierdem relațiile cu Armenia. Absența Uniunii Europene din Caucaz va continua să adâncească un vid umplut de alți actori statali. Extinderea trebuie să fie fără îndoială un proces bazat doar pe merit. Credibilitatea sa depinde însă de respectarea acquis-ului comunitar și de voința politică reală de integrare. Dar extinderea este în același timp și un instrument geostrategic major al Uniunii Europene. Să nu dăm foc diplomației și să nu aruncăm parteneriatele strategice în aer. Prezența europeană din Caucazul de Sud trebuie consolidată diplomatic și politic, pentru că Europa absentă este o Europa mai slabă. Thank you very much. As I said, indicated I have to be strict on the time. And now let me give the floor to colleague Carlos Bro. The floor is yours, please. Herr talman, kommissionen, rådet. Georgien var länge en ledstjärna för reformvilja och Europasamarbete och varit en fristad för öppenhet och demokrati i Kaukasus. Nu är dörren för Putin öppnad på vid gavel. Vi är föremål för en rysk specialoperation, konstaterar ledare för den demokratiska koalitionen. Vad som sker är en målmedveten process för att föra landet i samma riktning som Belarus. Förra året antog samma sorts agentlag som förbjudit civilsamhället i Ryssland. Hastigheten på resan bort från demokrati och rättsstat har accelererat sedan det riggade valet. Det Moskvatrogna styret representerar inte folket. Deras regering är inte legitim och får inte betraktas så av omvärlden. Därför behöver EU gå fram med skarpa sanktioner som också riktar sig mot enskilda individer som bär ansvar för det som bara kan kallas för förtryck. Tack. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Maželisa. Nech sa páči. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Sakartvele dėja vis ryškiau matome demokratijos eroziją. Auga spaudimas pilietiniai visuomeniai ir žiniasklaidai, įsigali vadinamasis užsienio agentų režimas, ribojantis nepriklausomų organizacijų veiklą, prieš taikius protestuotojus vartojama brutali jėga. Pristabdžius eurointegraciją, pilietinė visuomenė stojo budėti, o šiandieninių valdančiųjų atsakas buvo sulaikymai, bauginimas, ašarinės dujos ir vandens patrankos. Sakartvelo premjeras bando neigti, kad vandenyje buvo įmaišyta brombenzilo cianido, bet pripažįsta, jog cheminių priedų buvo. Taigi valdantieji stojo į fizinę kovą prieš savo tautą, kuri Tbilisio gatvėse gina Europą ne tik simboliais, kaip vėliavos, bet ir savo kūnais, fizinės sveikatos kaina. Ir visa tai vyksta šalyje, kurios teritorijos dalyje vis dar yra dislokuota Rusijos kariuomenė, todėl įvykiai Sakartvele niekada nėra vien valstybės vidaus klausimas. Europa negali nusigręžti nuo laisvę mylinčios tautos. Būtinas demokratinis spaudimas. Nepalikim kovojančių žmonių vienų, nes tai reikštų ne tik nuvilti jų lūkesčius, bet ir susilpninti pačios Europos idėjos patikimumą visoje Europoje. Dėkuoju. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Nemca. Nech sa páči. Spoštovani visoki zbor. Današnja razprava o Gruziji ni več samo opozorilo, je opis realnosti, da država zelo hitro drsi od demokracije v avtoritarnost. Režim sistematično spodkopava opozicijo, kriminalizira civilno družbo, napada neodvisne medije in zlorablja zakonodajo za utišanje kritičnih glasov. Demokracija ne umre čez noč, umira takrat, ko se represija začne imenovati zakon, strah pa red.
Volitve, ki ne izpolnjujejo mednarodnih standardov, niso zgolj tehnične pomanjkljivosti, so politična odločitev in takšne volitve niso združljivo s potencialno državo članico Evropske unije. Kljub regresiji pa represiji pa gruzijsko ljudstvo vztraja, protestira mirno, vztrajno in pogumno, ko oblast izda demokracijo, je naša dolžnost, da stojimo ob strani ljudstvu, ne ob strani oblasti. In Unija mora obvezno reagirati tudi na področju vizumov, če se razmere ne izboljšajo. Srečno, Gruzija. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Tomaca, nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Cred că este esențial să nu confundăm poporul georgian cu cei care îi conduc în momentul de față. Poporul georgian este un popor cu vocație europeană și are nevoie de sprijinul nostru constant, ferm și plin de acțiuni concrete. Este evident că mâna lui Putin nu lipsește din deciziile politice de la Tbilisi de astăzi, pentru că atacul asupra presei, reprimarea opoziției și a tuturor vocilor critice deranjează actuala guvernare și mesajul nostru este clar. Asta nu este Europa și evident că vom protesta ori de câte ori va fi nevoie, însă nu vom uita nicio clipă atașamentul poporului georgian, care este un popor european, față de valorile care ne definesc pe noi și vom fi alături de Georgia, pentru că este o țară care merită să devină stat membru al Uniunii Europene, chiar dacă acum există o guvernare care ne nemulțumește. Thank you very much. Thank you very much. And just that you know, colleagues, I'm closing Catch the Eye, and now over to Przewodniczący Preza. Niech się patrzy. Thank you. Wysoki Parlamencie Europejskim, Gruzja musi służyć nam wszystkim za przykład, czym kończy się niszczenie wartości. Oto teraz, 2 godziny temu w parlamencie gruzińskim zdominowanym przez ruskie marionetki przyjęto prawo wyborcze odbierające prawo do głosowania tysiącom gruzińskim patriotom, którzy mieszkają za granicami Gruzji. To przykład do tego, w jakim kierunku zmierza cała wojna informacyjna imperium Putina, imperium proruskiego. Stworzenie z Gruzji rosyjskiej guberni, ale stworzenie też z takich państw jak Węgry, Słowacja, też prorosyjskich guberni. Śledztwo BBC ujawniło wstrząsającą prawdę o użyciu broni chemicznej jeszcze z czasów I wojny światowej przeciwko obywatelom. Chodziło o substancję o kodzie UN 3439, tak zwany kamit. Tak działa proruski autorytaryzm w Gruzji. Niszczy opozycję, bije dziennikarzy, aktywistów, liderzy opozycji proeuropejskich więzieni są pod fikcyjnymi zarzutami. Wymieńmy ich. Zurab Dżaparidze, Nika Gwaramaria, Nika Melia, czy też Michał Saakaszwili. To są bohaterowie, więźniowie, którzy walczyli o wolną proeuropejską Gruzję, ale Gruzja zawsze należała do Europy, nigdy nie była podnóżkiem Kremla i nigdy, czy to był 1802 rok, czy to był rok 1920-22, Rosji nie udało się zrusyfikować narodu gruzińskiego, bo Gruzini są prawdziwymi Europejczykami i kochają wolność. Dziękuję. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Strada. Nech sa páči. Grazie Presidente, Commissario Megra. In quest'Aula stiamo discutendo dell'inquietante deriva antidemocratica in corso in Georgia. Intanto, al piano di sopra, Commissione, Consiglio e Parlamento stanno concordando per inserire la Georgia nella lista europea dei paesi sicuri di origine. Quest'anno la repressione del governo in Georgia è stata brutale. Detenzioni arbitrarie, torture di manifestanti, proposte di scioglimento dei partiti di opposizione, criminalizzazione dei media, eccetera, eccetera. Possiamo parlare per ore del collasso delle libertà fondamentali in Georgia. Eppure, lo ripeto, oggi stesso l'Unione Europea sta definendo la Georgia paese sicuro di origine per i propri cittadini. Quindi da oggi chi vuole chiedere protezione in Europa, magari un oppositore politico, magari una giornalista come Amaglobeli, a cui proprio ieri abbiamo assegnato il premio Sakharov, avrà molte meno garanzie per chiedere protezione in Europa, avrà molti meno diritti. Ieri abbiamo tutti quanti detto grazie al popolo georgiano che resiste e lotta per la democrazia. Oggi forse al popolo georgiano dovremmo chiedere scusa. Grazie.
Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Vázquez Salazara. Nech sa páči. Muchas gracias, presidente, señor comisario, colegas. El gobierno de Georgia camina de espaldas, pues afirma que sigue mirando a Europa, pero lo único que hace es dar pasos en la oposición opuesta. Dice querer libertad para sus ciudadanos, pero reprime la libertad de expresión. Dice su primer ministro que defiende la independencia nacional, pero una y otra vez lo que hace es lo que le dicta el señor Putin. La crisis que vive Georgia es ante todo una crisis democrática, porque alejarse de la Unión Europea es también alejarse de sus valores, los derechos humanos, la libertad de prensa, el Estado de Derecho, que sufren un retroceso sin precedentes en un país que, desde su independencia, miró siempre a la Unión Europea y a Occidente como su horizonte natural. Sin embargo, tampoco son todo malas noticias. En una Europa demasiado acostumbrada al pesimismo, ver las calles de Tiflis repletas de ciudadanos luchando por el sueño europeo debería hacernos despertar. Nuestra bandera hoy es en Georgia un símbolo de esperanza para miles y miles de georgianos. Y eso también debe reconciliarnos con una Europa próspera, libre y competitiva que somos y que queremos seguir siendo. Y nuestra posición debe ser firme, señor comisario. Georgia debe volver a avanzar, respetar los valores europeos, uniendo a quienes no comulgan con este gobierno y desean seguir caminando hacia un país mejor dentro de una Unión Europea más fuerte. Y soy consciente, sé que no es una tarea nada fácil y que la posición de la Comisión no es fácil, pero de lo que estoy seguro es que no nos podemos permitir perder a Georgia y que caiga bajo las garras y la influencia de Moscú. Muchas gracias. Ďakujem. Und jetzt würde ich den Kollegen Mandl bitten. Bitte sehr. Thank you very much, dear Commissioner, colleagues, ladies and gentlemen. We keep up the attention for the people of Georgia. This is a clear message the European Parliament conveys again today to Georgia, to Europe, to the world, because to keep up the attention is the first step to a better future. This very week we have provided courageous Georgian journalists with the Sakharov Prize, the Human Rights Prize of the European Parliament, and we will keep up the attention. I have visited Georgia several times. For example, exactly the day of the riots in 2019 in June, shortly after the European Parliament's elections. And these riots took place because of Russian interference, or at least the allegation of Russian interference, the appearance of a Russian leader in the Georgian Parliament, even in the seat of the chair there. And it should have been a lesson for the leadership already at that time that people do not accept this kind of Russian influence because they know what it is about after occupation of Abkhazia, of South Ossetia. So also we as European Parliament delegations, we several times conveyed the messages, speak to each other among the political parties, keep up democratic standards, try to seek for diversity in your political landscape. It's exactly the opposite that has happened, but the Georgians deserve better. The Georgians want a better situation, and we will keep up the good faith and also the concrete support for the Georgians to have a better, positive European future. Ďakujem. A teraz poprosím kolegu Ratasa, nech sa páči. Austatud president, head ametikaaslased, volinik, head külalised. Me ei saa vaikida, kui Gruusias süveneb demokraatlik kriis. Kriis, mis ohustab kogu piirkonna stabiilsust. Näeme, kuidas valitsus surub alla kodanikuühiskonda, piirab sõltumatut meediat ja vaigistab opositsiooni. Gruusia rahvas on korduvalt näidanud, et nende valik on Euroopa. Nad on seisnud tänavatel ja riskinud oma vabadusega. Ma toetan neid täielikult. Kahjuks liigub riigi praegune valitsus teistsuguses suunas, vastupidises suunas, kaldudes üha enam Moskva mõjusfääri. Venemaa mõju süvendab ühiskonna polariseerumist ja koondab võimu kitsasse ringi. See ei ole pelgalt sisepoliitiline vaidlus, vaid rünnak demokraatia vastu. Eestlasena tean ma hästi, kui abras on vabadus ja kui kallis on demokraatia. Seetõttu ütlen väga selgelt, Euroopa peab andma Gruusia valitsusele selge sõnumi, et Euroopa tee ei ole võimalik ilma õigusriigita, ei ole võimalik ilma vaba meediata.
samal ajal peame kinnitama Gruusia rahvale, et me ei jäta neid üksi. Gruusia tulevik peab olema Euroopa tulevik ja meie kohustus on seda selgelt ja väärikalt kaitsta. Aitäh! Ďakujem pekne. And now we move to Catch the Eye. And as the first one, I would like to give the floor to Mr. Dostal. I remind the Commission that Georgia is a sovereign state, not some sort of EU colony. Georgian people elected the Georgian dream, not the opposition. Why? Because Saakashvili was a dictator and led the country to disaster. Georgian dream brought them peace and reasonable prosperity. European Union should respect the principle of sovereign equality. We have no right to subvert Georgian government or send millions from EU taxpayers to regime change operations. This is the very foreign interference we criticize here all the time. Georgians have full right to choose their path. We do not have to admit them into the EU. It was not very likely anyway. But we need them as partners, and we should engage with Georgia in respectful and mutually beneficial relations, while Georgians are still willing to engage with us. Thank you. A teraz poprosím kolegu Sipera. Nech sa páči. Dear people of Europe, I am so happy that most of us support the European democratic path for future generations. And I'm also happy that there are so many people who share this European democratic path against all odds. Brave Ukrainian, Moldovan and Georgian people who are facing autocrats on this path as trolls try to block Europe's future. Law on foreign agents copied from Moscow. Human rights violations copied from Moscow. This path led Georgia into turmoil, and not the commitment of people defending democracy that goes to you, Ms. Firmenich, or to you, Mr. The civil society in Georgia needs our real support. Let's strengthen our cooperation with them. Let's build on their participation in the Euronest Parliamentary Assembly. We need to act swiftly, we need to act strategically, we need to act bravely as Georgian people are fighting for their freedom while there is still time. Thank you very much. Ďakujem a tým sa nám uzatvára Catch the Eye, and I would like to give the floor to the Commission. So, Commissioner Grad, please, the floor is yours.